আমরা প্রার্থনা করে তারপর শুরু করি। Our Father in heaven, আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, please bless us as we study. আমাদেরকে আশীর্বাদ করুন যে আমরা শিখছি। I ask in the name of Jesus. যিশুর নামে চাই। Amen. Yesterday you had the hardest class. গত ক্লাসটা ছিল সবচেয়ে কঠিন একটা ক্লাস। You learned so many new words. তোমরা অনেক নতুন নতুন শব্দ শিখেছো। You probably had nightmares about the vocabulary last হয়তো night. রাতে তোমরা খারাপ স্বপ্ন দেখেছো এই শব্দগুলো নিয়ে। But at least you're thinking. কিন্তু আশা করি যে তোমরা এটা নিয়ে ভাবছিলে। I love to see mind stretching. আমি এটা দেখতে পছন্দ করি যখন তোমাদের মাইন্ডটা অনেক বাড়ে। Do any of you have any questions that you'd like to get an answer to? এখন কারোর কোনো প্রশ্ন আছে যে এই প্রশ্নের উত্তরটা চাই? তোমার হাত উঠাও। Yeah, go ahead, Shimon. বলো। মানে ওই যে যেটা করছি এটাই করি না। বলো সবার সামনে বলো। মানে আমরা আসলে যে পাপ করব মানে ঈশ্বরের একটা প্ল্যান ছিল মানে সৃষ্টির পূর্বে কিন্তু পরিকল্পনা করা হয়েছিল। তো ঈশ্বর কেন আমাদেরকে সৃষ্টি করলো জানে শুনে যে আমরা পাপ করব? So yeah, the same question, right? So, what do you translate to me just to make it look like a good form for the camera? So he asked that God knew that Jesus has to come to give us salvation even before he created us. He had the plan, but if he knew that we are going to sin, why did he create us? I love this question. আমার এই প্রশ্নটা অনেক ভালো লাগছে। Let me give you two illustrations and answer. আমি তোমাদেরকে দুইটা উদাহরণ দেব এবং উত্তর দেব। I was on vacation about 12 years ago. আমি ছুটিতে গিয়েছিলাম প্রায় 12 বছর আগে। And I had an accident on a motorbike. আর আমার মোটরসাইকেলে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। I have not ridden one since that time. Since that time I've never got on a motorbike again. এবং তারপরে ওই অ্যাক্সিডেন্টের পর থেকে কিন্তু সে আর কখনো মোটরসাইকেল ওঠে নাই। I broke this thumb very badly. আমার এই যে বুড়ো আঙুলটা অনেক ভেঙে গিয়েছে, খুব খারাপ। The two bones were in 4 pieces plus a little small pieces. আর এই যে দুইটা হাড় আছে না, এই হাড় দুটো ভেঙে 4 টুকরো হয়ে গিয়েছিল আর কিছু আরো অনেক টুকরো হয়ে গিয়েছিল। But I don't like doctors. কিন্তু আমি ডাক্তার দেখতে পছন্দ And করি। the rest of my body was just bruises. আর আমার শরীরে অন্যান্য জায়গায় শুধু ছোট ছোট আঘাত ছিল। I did not get an x-ray. আমি কিন্তু কোনো এক্স-রে নিই নাই। I thought it was sprained, like the ligaments were injured. সে ভাবছিল কি যে তার এই যে এইখানটায় এই যে হাড়টা আছে না, এই হাড়টা শুধু ব্যথা পাইছে। So I bought a splint and put it on. এই জন্য সে কি করলো, ওই যে হাড় ভেঙে গেছে যেটা করে না, দুইটা কাঠি দিয়ে তারপর এটা বেঁধে দেয় না, সে ওরকম করছে। A few weeks later, the swelling had not gone down. এবং কিছু সপ্তাহ পরে কি হয়েছে, তার যে হাত আঙুল ফুলে গেছিল, সে ফোলা কিন্তু কমে না। So I asked the doctor to x-ray it to see what the problem was. আর 2 সপ্তাহ পরে সে ডাক্তারকে বলল কি এটা এক্স-রে করো, দেখার জন্য যে কি হয়েছে। He was a friend of mine, so he did it after hours, so it didn't cost me anything. আর সে ছিল, ডাক্তারটা ছিল আমার একজন বন্ধু, এজন্য সেটা কাজের পরে আমাকে এক্স-রে করে দিয়েছিল যেন আমার টাকা খরচ যায়। But the x-ray showed the broken pieces. কিন্তু এক্স-রে এটা দেখাইছিল যে কতগুলো It showed অংশে ভেঙে গেছিল। they were not in a good position. আর দেখাইছিল যে এই হাড়গুলো কিন্তু সঠিকভাবে ছিল না। But they were already fusing together. কিন্তু হাড়গুলো 2 সপ্তাহ ধরে হাড় হয়েছে তো, আঘাত হয়েছে তো, ওই হাড়গুলো আস্তে আস্তে জোড়া He লাগছিল। told me my thumb will never bend again. তখন সে এটা বলছিল যে ডাক্তারটা এটা বলছিল যে তোমার আঙুল আর কখনো বাঁকা হবে না, Unless I have a surgery and they re-break it to form it correctly. আর বলছিল যে যদি তুমি একটা সার্জারি না করো, একটা সার্জারি করতে হবে, সেই সার্জারিতে তোমার হাড়গুলো আবার ভেঙে তারপরে জোড়া লাগাতে হবে, না হলে তোমার হাড়গুলো আর বাঁকা হবে না। Now, I don't like needles. এখন আমি কিন্তু সুই বা ওগুলো কিন্তু পছন্দ করি না। When you put a needle in me, I look the other way. এখন তুমি যদি আমার হাতে একটা সুই ঢুকাও, আমি কিন্তু অন্যদিকে তাকাই থাকবো। I had a bad experience as a baby and it gave me like a phobia. এখন আমাদের কিন্তু সবার একটা ভয় থাকে। আমি যখন ছোট ছিল তখন মার সাথে আমার কিছু হয়েছিল সুই নিয়ে, এই জন্য তার ওই সুইয়ে দেখে ভয় লাগে। To get my thumb fixed, I must get an IV. এখন যদি আমার এই বুড়ো আঙুলটা ঠিক করা লাগে তাহলে আমার কি করতে হবে, একটা আইভি ঢুকাতে হবে এখানে। And I can't stand to have an IV put in. এখন আমি কিন্তু ওই যে সুই যে আমার গায়ে ঢুকাবে, এটা কিন্তু আমি সহ্য করতে পারবো না। But I don't have to do it. এখন আমার কিন্তু এটা করা লাগবে না। It's not a life and death situation. এখন এই আঙুলটা ভাঙছে, এটা কিন্তু জীবন মরণের ইয়া না।
and my thumb doesn't hurt anymore. আর আমার আঙুল এখন আর ব্যথা করে না। I can just have a straight thumb. আমি জাস্ট শুধু একটা সোজা একটা আঙুল দিয়ে থাকি যেখানে আমি বাঁকাতে পারি না, আমি জাস্ট এটা নড়াইতে পারি। I don't have to get the surgery. এখন আমার কিন্তু ওই চিকিৎসাটা নেওয়ার প্রয়োজন নেই। But I decided to get it. কিন্তু তবুও আমি ভাবলাম যে না থাক, আমি অপারেশনটা করি। Why would I volunteer for a surgery that's going to cause me so much discomfort? এখন আমি কেন এই এই অপারেশনটা নিলাম, কিন্তু এই অপারেশনটা নিতে গেলে কিন্তু আমার ওই যে সুই ঢুকাতে হবে, আমার কিন্তু একটু সুইয়ের ভয় আছে। Well, that's easy. এখন এটা সহজ, এই উত্তরটা সহজ। That discomfort is only for 1 or 2 minutes. এখন এই যে এই ব্যথাটা হবে, এই ব্যথাটা কিন্তু শুধুমাত্র 1 কি 2 মিনিটের জন্য। But the use of the thumb is for 50 years. কিন্তু আমার যে আঙুল আছে, এই আঙুলটা যে আমি ব্যবহার করবো, এটা কিন্তু আর 50 বছরের মতো ব্যবহার করবো। So I just deal with the discomfort. এই জন্য আমি এই যে অসহ্যকর যে ব্যথাটা ছিল, এই ব্যথাটা আমি সহ্য করছি, কারণ আমি 50 বছর এই আঙুলটা ব্যবহার করতে চাই। And you would say that was a good decision. এখন তুমি হয়তো বলবে যে এই যে ডিসিশনটা সে নিয়েছিল, এটা একটা ভালো একটা ডিসিশন। It doesn't seem crazy এখন এটা শুনে মনে হয় না যে আমি একটা পাগল। when you compare the small time and the big time. কারণ তুমি যখন এই ছোট সময়ের যে কষ্টটা আর অনেক বেশি সময়ের যে সুফলটা তুমি পাচ্ছ সেটা। Now think of God's perspective. এখন দেখো ঈশ্বরের কথা। When He created angels and men, তিনি যখন স্বর্গদূত এবং মানুষকে সৃষ্টি করলেন, for them to have the purest joys, they must have freedom. এখন তারা যদি নিজেরা উপভোগ করতে চায় এবং আনন্দ পেতে চায়, তাদের কিন্তু স্বাধীনতা দরকার। The purest joys come from love. এখন সবচেয়ে ভালো যে সুখটা, সেটা কিন্তু আসে ভালোবাসা থেকে। And for them to love God, they must have freedom. এখন তারা যদি ঈশ্বর যদি চান যে তারা ঈশ্বরকে ভালোবাসে, তাহলে তাদের স্বাধীনতার প্রয়োজন, তারা ঈশ্বরকে ভালোবাসতে পারে। But if He gives them freedom, কিন্তু ঈশ্বর যদি তাদেরকে স্বাধীনতা দেন, He knows that the thumb is going to be broken. তিনি জানেন যে যদি স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তাহলে তাদের হাড় ভেঙে যাবে। It's going to be a very painful time. ওই সময়টা হবে কিন্তু অনেক কষ্টদায়ক একটা সময়। But then, when it's healed, কিন্তু যখন তাদের এই যে আঘাতটা যখন হিল হয়ে যাবে, সুস্থ after হয়ে the যাবে, surgery, ওই অপারেশনের পরে there are 50 years. ঈশ্বর জানেন যে তখন তারা 50 বছর সেই সুখ অনুভব করবে। And let me say it another way. আমি তোমাদেরকে আরেকভাবে বলার চেষ্টা করি। Let's say that you go to heaven, হ্যাঁ, এখন বলি যে হয়তো তুমি স্বর্গরাজ্যে যাবে, and everyone else in Bangladesh burns in the lake of fire. আর বাংলাদেশের অন্যরা সবাই এই যে আগুনে নরকে পড়ে। How much suffering do they have? এখন তারা যে কষ্ট পাচ্ছে, সেটা কতটুকু কষ্ট পাচ্ছে? If they all burn for 1 year, এখন বাংলাদেশের সবাই যদি 1 বছর ধরে এই নরকে আগুনে পুড়ে, which of course is not true, অবশ্যই এটা সত্যি না যে 1 বছর তারা পুড়বে, but that would be 170 million years. আর ওই যে 1 বছর যদি হয়, তাহলে আসলে আমাদের সময় আমরা যেভাবে সময় কাউন্ট করি, সেভাবে 170 মিলিয়ন ইয়ার্স, 170 মিলিয়ন মানে লক্ষ বছর। But how long will you have joy and love? এখন তোমার যদি 170 লক্ষ বছর যদি তুমি কষ্টই পাও, তাহলে তুমি কতটুকু সময় শান্তি পেলে বলো? If you shrink down the 170 million years until it's very small, এখন তুমি যদি ওই যে 170 লক্ষ বছর যদি তুমি কমায় আনো, এতটুকু নিয়ে আসো, the amount of time that you have to live is still very long. এখন ওইটা যদি নিয়ে আসো, কিন্তু মনে রাখবে যে তুমি কতটুকু সময় বাঁচবো, অনেক সময় বাঁচবো। So God decided এই জন্য ঈশ্বর চিন্তা করলেন it's better to give them a chance এটা ভালো যদি আমি তাদেরকে একটা সুযোগ দিই, and let some of them live forever আর যদি তাদের ভিতরে কয়েকজন অনেক দিন বাঁচে, than to take away the chance. অনেক দিন বাঁচে, এই বাঁচা থেকে আমি তাদের কাছ থেকে ওইটা সময়টা ছিনিয়ে নিব। I'm thankful for that decision. এবং আমি অনেক খুশি যে ঈশ্বর আমাদেরকে এই সুযোগটা দিয়েছেন। But then there's one more illustration. কিন্তু এখানে আরেকটা উদাহরণ আছে। Why do people have children? মানে মানুষেরা কেন ছেলে নেয়? We know our children are going to make big mistakes. আমরা জানি যে যদি আমরা বাচ্চা নেই, তারা হয়তো অনেক বড় বড় ভুল করবে। And this life is difficult. আর আমাদের এই জীবনটা কিন্তু অনেক কঠিন। Probably my child would even see me die. হয়তো আমার বাচ্চারা দেখবে যে আমি মারা যাচ্ছি। Why would I have a child in view of how hard life is here? এখন আমি
কেন একটা বাচ্চা নিব এবং বাচ্চায় তাকে দেখাবো যে পৃথিবীটা মানে জীবনটা কত কঠিন? It's because life isn't all about the hardness. কারণ জীবনটা যে শুধু কষ্ট নিয়ে এমন না, There are many pleasant things in life. কিন্তু জীবনের ভিতরে অনেক আনন্দ আছে। And we'd like our children to have a chance. আর আমি চাই যে আমাদের বাচ্চারা যেন সেই সুখটা শান্তিটা পায়। But they don't all make good decisions. কিন্তু হয়তো তাদের ভিতরে অনেকেই ভালো ডিসিশন নেবে না। Some of them die as teenagers on a motorcycle. হয়তো অনেকেই তাদের টিনেজ বয়সে মানে খুব কম বয়সে তারা মোটরসাইকেল চালাতে যেয়ে প্রাণ হারাবে। Sadly, they lose their chances. মাঝে মাঝে হয়তো তারা তাদের সুযোগটা হারিয়ে ফেলে। But still, we gave them a chance. তবুও আমরা তাদেরকে সেই সুযোগটা দেই। It's better to have a chance than not to have a chance. এটা কিন্তু ভালো যে যদি আমাদের একটা সুযোগ থাকে। You understand what I'm saying? তুমি বুঝতে পারছো কি বলছি? Any other questions before we jump into our lecture? এখন আর কোনো প্রশ্ন আছে? আমার প্রশ্ন হ্যাঁ, আছে। হ্যাঁ। ঠিক আছে। মনে করেন মানে ঈশ্বর কি আদমকে সৃষ্টির সময় কি তাদের মানে ভালো মন্দ বুঝে শক্তি দিয়েছিলেন নাকি সৎ জ্ঞান দেওয়ার ফল খাওয়ার পরে তারা সেই শক্তিটা পেয়েছিল? He is asking that God created Adam and Eve. So when He created them, did He give them the freedom of choice, like so that they can understand what is good and what is wrong, or they got the ability to choose what is good and what is wrong after eating the fruit? অবশ্যই ছিল। No, this is a very good question. ভালো একটা প্রশ্ন। The purpose of that tree was to give them freedom. ওই যে গাছটা দেওয়া হয়েছিল, ওই গাছটা দেওয়া হয়েছিল তাদেরকে স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য। If they didn't have the tree, they wouldn't have any opportunity to make a bad decision. এখন তাদের যে গাছটা দেওয়া হয়েছিল, গাছটা যদি না থাকতো তাহলে কিন্তু তারা স্বাধীনতা পেত না, তাদের একটা অপশন থাকতো না যে কোনটা চয়েস করবে। So by making good decisions, they could develop a good character. এখন তারা সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে কিন্তু তারা সঠিক বৈশিষ্ট্য তৈরি করতে পারে। So they needed to have the tree of knowledge so they could make good decisions not to eat it. এই জন্য ঈশ্বর ওই বাগানের ভিতরে একটা গাছ দিয়েছিলেন যেন তারা বুঝতে পারে যে কোনটা সঠিক, এই জন্য ওই গাছের ফলটা যেন আর না খায়। So that tree was a blessing to them. আর এই গাছটা ছিল তাদের জন্য একটা আশীর্বাদ। What does it mean that they didn't have a knowledge of good and evil? এখন এইটার মানে কি যে তাদের সঠিক এবং ভুল এটার জ্ঞান ছিল না। Many Muslims misunderstand this. এখন অনেক মুসলিম কিন্তু এইটা খুব ভিন্নভাবে চিন্তা করে। So please listen carefully. এই জন্য তোমরা আমার কথা ভালোভাবে শুনো। This is in the very early part of Genesis. This is in the first part of Genesis, the book of Genesis, Genesis chapter 2 and 3. এখন এইটা কিন্তু শুধুমাত্র ওই যে আমাদের আদি 2 এবং 3 এর ভিতরেই না। In that same part of Genesis, we find the word know being used, like K-N-O-W, like to know. এখন আমরা যদি দেখি যে আদিতে আরো অনেক জায়গায় দেওয়া আছে নো মানে জানা বা শেখা, এটা কিন্তু আদিতে বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহার করা It হয়েছে। says that Adam knew his wife Eve, and she conceived and had a son. সে কি এইটা দেওয়া ছিল কিভাবে যে আদম হওয়াকে জানলেন এবং তাদের একটি ছেলে হলো, তাই না? It's an interesting way to talk. এখন এটা কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার যদি আমরা এটা নিয়ে কথা I mean, বলি। Adam loved Eve. এখন এটা সত্যি যে আদম কিন্তু হওয়াকে ভালোবাসতেন, They were friends. তারা বন্ধু ছিলেন, They knew each other, তার একজন আরেকজনকে জানতেন, but that does not produce a child. কিন্তু একজন আরেকজনকে জানলে কিন্তু যে সন্তান হয় এমন না। There was a very intimate experience they needed to have before they would have a child. এই জন্য তাদের একটা ভালো একটা সম্পর্ক, অন্যরকম একটা সম্পর্ক হওয়া উচিত যদি তাদের ছেলে মেয়ে হওয়া লাগে। I'm trying to illustrate something. আমি তোমাদের কিছু বলার চেষ্টা করছি। Adam and Eve knew it was wrong to eat the fruit. আদম এবং হাওয়া কিন্তু জানতো যে ওইটা মানে ফলটা খেলে কিন্তু সেটা তাদের ভুল হবে। They knew that they should not listen to Satan. তারা জানতো যে তাদের উচিত না শয়তানের কথা শোনা। They knew if they ate the fruit that they were told they would die. এখন তারা জানতো যে যদি ওই ফলটা খায় তাদেরকে বলা হয়েছিল যে তারা মারা যাবে। They had a knowledge of good and evil this way. এখন তাদের কিন্তু ওই যে ভালো এবং খারাপ এটা জ্ঞানটা তখন ছিল তাদের ভিতরে। In a similar way, maybe you could have a knowledge about a bicycle when you're a child before you ever ride one. এখন সেই একই রকম ভাবে ধরো তুমি যখন ছোট ছিলা তুমি সাইকেল দেখছো
তুমি হয়তো জানো না কিভাবে চালাতে হয়, কিন্তু তুমি জানো যে ওটা কিভাবে চলে, তাই না? But if you ask a little child if he knows how to ride a bicycle, কিন্তু তুমি যদি একটা ছোট একটা বাচ্চাকে জিজ্ঞাসা করো যে তুমি কি সাইকেল চালাতে পারো, you're not asking if he knows the idea that the pedals must go around. এখন তুমি কিন্তু তাকে ওইটা জিজ্ঞাসা করতেছো না যে কিভাবে একটা সাইকেল চলে। You're asking if he really knows by experience how to ride the bicycle. কিন্তু তুমি তাদেরকে এই প্রশ্নটা করছো যে তারা কি সাইকেল অ্যাকচুয়ালি মানে সাইকেলের উপরে উঠে সেইটা চালাতে পারে কিনা। Not until the Adam and Eve ate from the fruit did they know by experience the results of evil. এখন সেই আদম হাওয়াও কিন্তু ওই যে ওই ফল খাওয়ার পরে সেই এক্সপেরিয়েন্সটা করছে যে তার কোনটা ভুল হয়েছে কোনটা সঠিক হয়েছে। বুঝতে পারছো? If you understand that well, it will help you with some Muslims that want to argue with you. এখন তুমি যদি এই প্রশ্নটার উত্তর ভালো মতো পেয়ে থাকো, বুঝে থাকো, তাহলে হয়তো তোমরা জানো যে কিভাবে এই মুসলিমদের সাথে এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলা উচিত। Because some famous Muslim teachers are saying that Genesis cannot be trusted. কারণ মুসলিমদের অনেক বড় বড় যে টিচাররা আছে, শিক্ষকরা আছে, তারা বলতেছে কি যে আমাদের বাইবেলের আদি পুস্তককে একদম বিশ্বাস করা যাবে না। Because they misunderstand what it means to know good and evil. তার কারণ তারা ভুল বুঝছে যে এই ভালো এবং খারাপ এই জ্ঞানটা কি। Do you have any other questions before we go forward? আর আর তার কোনো প্রশ্ন আছে? I love questions. প্রশ্ন করো, ভালো। I think you listen so well when someone asks you স্বর্গের a রাজ্যে question. কিভাবে পাপটা আসলো? স্বর্গরাজ্যে কিভাবে পাপটা আসলো? ওই যে শয়তানের মাধ্যমে। শয়তান তো স্বর্গেই ছিল না, ও তো দূতগণের রাজা ছিল না, মানে দূতগণের দেখা যায় কিন্তু অন্যনে কিভাবে পাপটা আসলো? ও চাইছিল ঈশ্বরের সমান সমান হইতে। So what he is asking, like, how did sin enter in heaven? Sin is a mystery. এখন পাপ খুব রহস্যময় একটা ব্যাপার। If you make a machine perfectly এখন হয়তো তুমি একটা যন্ত্র তৈরি করলে খুব and ভালো something goes wrong, এবং ওর ভিতরে কিছু একটা খারাপ হলো, that's mysterious. সেটাকে বলা হয় রহস্যজনক। If you make it with a defect, এখন তুমি যদি একটা মেশিন বানালে কিন্তু তার ভিতরে কোনো সমস্যা নিয়েই বানাবে, and then something goes wrong, এবং তারপরে যদি কোনো কিছু খারাপ হয়, it's because of the defect. তাহলে তুমি বুঝতে পারছো যে এটা খারাপভাবে তৈরি করা হয়েছে, এই জন্য এটা খারাপ। But if there's no defect, you cannot really explain why something went wrong. আর যখন তুমি একটা জিনিস সঠিকভাবে তৈরি করবে, তখন যদি সেই জিনিসটা খারাপ হয়ে যায়, তখন কিন্তু তোমার মধ্যে একটা রহস্য থাকবে যে কেন খারাপ হলো। So God created things perfect. আর এই জন্য ঈশ্বর পৃথিবীটা মানে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। Lucifer had plenty of evidence that God was loving and kind. এখন লুসিফার কিন্তু অনেকভাবে জানতেন যে ঈশ্বর ছিলেন ভালোবাসার ঈশ্বর এবং তিনি সবাইকে ভালোবাসতেন। There was no reason for him to doubt. এখন লুসিফারের কিন্তু কোনো বিষয় ছিল না যে বিষয় নিয়ে সে ঈশ্বরকে ডাউট করবে। The Bible does tell us some things that went through his mind. এখন বাইবেল কিন্তু আমাদেরকে বলে যে কি কি বিষয় লুসিফারের মাথা দিয়ে যাচ্ছিল, But we can't know why they went through his mind. কিন্তু আমরা এটা জানি না যে ওইসব বিষয় কেন লুসিফারের মাথা দিয়ে যাচ্ছিল। He began to think about his own beauty. সে কিন্তু তার নিজের সৌন্দর্য নিয়ে চিন্তা করছিল, He began to think about his own wisdom. সে নিজের জ্ঞান নিয়ে চিন্তা করছিল। He began to think about how nice it would be to be honored at the same level that Jesus was. সে কিন্তু এমন চিন্তা করছিল যে আমাকে যদি ঈশ্বরের মতো করে ঈশ্বরের মতো গৌরব দেওয়া হয়, তাহলে আমি কোন পর্যায়ে যাব সেটা নিয়ে চিন্তা করছিল। And he should have resisted those thoughts. তার কিন্তু উচিত ছিল ওই চিন্তা ভাবনাগুলো যেন মাথায় না আনা। In the book Great Controversies, there's a chapter called The Origin of Evil. এখন আমাদের গ্রেট কন্ট্রোভার্সি মানে মহাসংঘর্ষ যে বইটা আছে, ওই বইতে দেওয়া আছে যে অরিজিন অফ ইভিল মানে মন্দের আগমন কিভাবে হয়েছে, এটা একটা অধ্যায় আছে। It's chapter 29. এটা হচ্ছে 29 অধ্যায়। And I think you would enjoy that chapter. আমার আশা করি যে তুমি যদি ওই বইটা পড়ো, ওই অধ্যায়টা পড়ো, ওইটা অনেক মজা পাবে। In the book Patriarchs and Prophets, the first chapter is called Why Was Sin Permitted? The book Patriarchs and Prophets. It's the first of the 5 books in the series that has great controversy. আচ্ছা Maybe you've never heard of it, I don't know. আচ্ছা এই প্রেরিত এবং ভাওবাদী এই নামে একটা বই আছে, ওই বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে দেওয়া আছে। Maybe I can explain what that book is this way. Have you seen the book Story of Redemption? তোমরা কি স্টোরি অফ রিডেম্পশন এটা বাংলা You have it in Bangla, Story of Redemption. রিডেম্পশন You've পরিত্রাণ never seen it, huh?
পাপের পরিবেশন। পাপের পরিচয়। So, story of redemption goes all the way from the creation of angels into the destruction of the wicked. এখন এই যে বইটার কথা বলছে যে পরিত্রাণ, পাপের পরিত্রাণ, মনে হয় বইটার নাম। এই বইটার কথা বলছি, বইটা হচ্ছে স্বর্গরাজ্যের মানে স্বর্গদূতের তৈরি থেকে, সৃষ্টি থেকে এবং মানব জাতি ধ্বংস পর্যন্ত সবকিছু এখানে দেওয়া আছে। It's a very good book. বইটা কিন্তু অনেক ভালো। মুক্তি তত্ত্বতে আছে মুক্তি তত্ত্ব, হ্যাঁ হ্যাঁ, পরিত্রাণ মুক্তির তত্ত্ব, হ্যাঁ। It's a good book, but it is a summary from 5 larger books. এখন ওই যে বইটা কিন্তু ভালোই, কিন্তু ওই বইটা হচ্ছে 5টা বড় বইয়ের একটা সারমর্ম। And the first chapter in the first book is why was sin permitted? আর ওই 5টা বুকের প্রথম 5টা বইয়ের প্রথম বইয়ের 1 অধ্যায় Why was sin allowed? Why did God let it happen? আর ওইটা দেওয়া হচ্ছে যে কেন ঈশ্বর পাপকে আসতে দিলেন। Okay, I think I need to start now. আচ্ছা, আমার মনে হয় আমি এখন আমার ক্লাস শুরু করব। So let me ask you some questions. এখন আমি তোমাদের কিছু প্রশ্ন করব। When I talk about epistemology, আমি যখন এপিস্টেমোলজি নিয়ে কথা বলছিলাম, what am I talking about? তখন আমি কি নিয়ে কথা বলছিলাম? হ্যাঁ, এইখানে 3টা ছিল। Do you know? I think you know. Education. শিক্ষা, এডুকেশন। Okay, yeah, like how to find truth. হ্যাঁ, ওটা ছিল দ্বিতীয়টা। Epistemology is the study of how to find truth. এখন এপিস্টেমোলজি হচ্ছে একটা শিক্ষা যেখানে তুমি দেখবা যে সত্যটা কি। And we talked about 6 ways that people find truth. এখন আমরা দেখছিলাম যে এখানে 6টা ধাপ কিভাবে মানুষ সত্য যাচাই করতে পারে। Joshua mentioned reason. জোশিও বলছে রিজন। Jonas, can you tell me one of them? তুমি আমাকে বলতে পারবে একটা? এক্সপেরিয়েন্স। You're not Jonas. তুমি জোনাস না। Okay, experience, good. And পারপাস authority. পারপাস What did you say? পারপাস Purpose. Okay, now this is an important word, but it's in a different category. এখন উদ্দেশ্যটা কিন্তু ঠিক, কিন্তু ওটা ছিল মাঝখানে। Kemi, were you here yesterday or were you sick? তুমি ছিলা? এই কোনায় যে কতগুলো ছিল না? সেটা। Was she here for class? Yeah, she was. Okay. Do you remember one of those six things? ওই 6টার মধ্যে কিন্তু একটা কি মনে আছে তোমার? I'm asking Kim. তোমাকে। If you don't, it's okay. I won't keep asking you. Daniel, do you know one of the 6? দাঁড়িয়ে, দাঁড়। এখানে যে শেষের যে 6টা ছিল। Tradition, yeah, very good. So we have reason, tradition, intuition. What's the good one at the bottom? Maybe Shimon, you can tell me. একদম শেষে যেটা ছিল। You're not Shimon. চলো এবার যার নাম ধরে বলতেছে সেই বলুক না, অন্য বলার দরকার নাই। The reason I'm using your names is because I want to get everyone involved. এখন আমি তোমাদের নাম বলতেছি কারণ আমি চাই যে সবাই এটা ইনভলভ হও। The reason I have not used your 2 names আমি তোমাদের দুজনের নাম কেন নিইনি? is I know one of you is Singlian and one is Beer Bikram, but I don't know which is which. আমি তোমাদের দুজনকে জিজ্ঞাসা করি I না think কারণ you're Beer Bikram Yes. ঠিক আছে। and you're Singlian. Yes. Okay, good. And you're Nisha. নিশ্চয়। Let me hear you say it. I'm getting it. All right. If I talk to you about metaphysics, what am I talking about? What are metaphysics? কবিতা, মেটাফিজিক্স কি? জ্ঞান প্রথমটা। Goopy. তুমি না, গোপীদা। না, আমি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি যে কোনটা কোন সময়। প্রথমটা। ওইটা হচ্ছে ওই মানে জ্ঞান আর কি মানে যেটা বলে বিজ্ঞানের যেটা ইয়ে করে What did you say? এটা আমার মনে হচ্ছে Can you answer like this? Like, what is the meaning of meta and what is the meaning of physics? Like the way you explain, right? Well, I could. What is the meaning of metaphysics? Oh, Buddha. theology Huh? মেটাফিজিক্স
Okay, so One of the theology is part of metaphysics. হ্যাঁ Cosmology is part of metaphysics. থিওলজি কসমোলজি এটা হচ্ছে মেটাফিজিক্সের একটা অংশ But if you put that all together, what does metaphysics mean? এখন তুমি যদি মেটাফিজিক্স দুটাকে একসাথে করো তাহলে এটা মানে কি The study of things that you cannot measure. এই যে তুমি ওই সব বিষয় শিক্ষা যেগুলো তুমি পরিমাণ করতে পারো না Yeah, right? বুঝতে পারছো I know it was a hard lecture, I know it. আমি জানি যে গতকালের লেকচারটা ছিল অনেক কঠিন একটা লেকচার Nishesh, বিশেষ what is axiology? অ্যাক্সিওলজি He's hiding. হ্যাঁ বলো পারবে না ভুলে গেছো মনে নেই Okay, that's a fair answer. Axiology is the study of what has value, what is important. অ্যাক্সিওলজি হচ্ছে একটা শিক্ষা যেখানে তুমি দেখো যে কোন জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট বা গুরুত্বপূর্ণ And we talked about three sources of value, or three sources of importance. আমরা দেখেছি যে তিনটা সোর্স যেটাকে আমরা গুরুত্ব দেই One of them is that it's pleasant to the experience. আর একটা হচ্ছে তুমি যখন একটা এক্সপেরিয়েন্স করো তখন তুমি যেটাকে অনুভব Like aesthetics. অ্যাস্থেটিক্স নিয়ে Does God care about aesthetics? এখন ঈশ্বর কি অ্যাস্থেটিক্স নিয়ে কেয়ার করেন গুরুত্ব দেন Sure he does. ঈশ্বর কিন্তু দেন এটা। He made flowers pretty and birds sing nicely. তিনি কিন্তু ফুল খুব সুন্দরভাবে তৈরি করেছেন পাখিকে খুব সুন্দরভাবে তৈরি করেছেন যেন পাখিরা তার গান গায় And when you walk in the jungle, the smell is just very nice. আর তুমি যখন জঙ্গল দিয়ে হাঁটো তখন তুমি যখন সুন্দর গন্ধ পাও তখন তোমার ভালো লাগে না God did not create sewers up by the road. God didn't create sewer lines beside the road. লেন drain, isn't it? You call it a drain, but I know Yeah, it's in it's it. Yeah, okay, so- ঈশ্বর কিন্তু তৈরি করেনি এই যে রাস্তার পাশ দিয়ে তৈরি করে নেন He made things pleasant to our senses. তিনি কিন্তু সবকিছু তৈরি করেছেন যাতে আমরা সৌন্দর্যটা অনুভব করি Why does money have value? কিন্তু টাকার কেন মূল্য আছে Is it aesthetics or ethics or purpose? এখন টাকাটা কি অ্যাস্থেটিক্স এথিক্স না পারপাস মানে উদ্দেশ্য উদ্দেশ্য নীতি না অ্যাস্থেটিক্স হ্যাঁ Yeah, you're right. Money isn't so beautiful. এখন টাকা কিন্তু দেখতে অত সুন্দর না It doesn't smell so nice. এটা কিন্তু গন্ধ ভালো না It doesn't feel special. আর এটাকে ধরতেও কিন্তু ভালো লাগে না But it was made to be useful. কিন্তু এটাকে বানানো হয়েছে যেন এটা একটা ব্যবহার হয় And the purpose in its making gives it value. এখন এটাকে যে উদ্দেশ্যে এটাকে তৈরি করা হয়েছে এই উদ্দেশ্যটাই কিন্তু একে মূল্য দিচ্ছে Yeah, I think you understand. So, we have one lecture based on the book that's not our textbook. এখন আমাদের একটা লেকচার আছে সেটা হচ্ছে এমন একটা বই নিয়ে যে বইটা আমাদের টেক্সট বুক না I'm going to talk about that lecture today আমি কিন্তু ওই লেকচার নিয়ে কথা বলবো আজকে because Pravati at the union is going to send us our textbook today by PDF. আর who are you sending? The publishing department at the union will send me the PDF of the book Education in Bangla so that they can all have it. আচ্ছা আমাদের এখানে ইউনিয়নের যে পাবলিকেশন আছে না ওরা হচ্ছে আমাদের পিডিএফ মানে যে সফট কপি এটা পাঠাবে আমাদের কাছে বাংলায় যাতে ওইটা ব্যবহার করে আমরা সবাই পড়াশোনা করতে পারি পিডিএফ পাঠাবে কি যেটা পাঠাবে বইয়ের পিডিএফ পাঠাবে ব্যাস Okay, can I? So we're talking today about the chapter A Speedy Preparation in this book Fundamentals of Christian Education. এখন খ্রিস্টান শিক্ষার ভিত্তি এই বইয়ের পেজ নাম্বার হচ্ছে 334 এবং অধ্যায়টার নাম হচ্ছে 44 অধ্যায় ওটা হচ্ছে স্পিডি প্রিপারেশন এর মানে হচ্ছে দ্রুত প্রস্তুতি এইটা নিয়ে If you have the Ellen White app, the EGW app, if you have the EG White app,
তোমাদের কাছে যদি LNG হোয়াইটের যে অ্যাপটা আছে ওটা যদি থাকে and you use the search feature, এবং তুমি যদি সার্চ ফিচারটা ব্যবহার করো, you just need to type in FE334 with a space in between, and it will take you right to the first page. এখন তুমি যদি সার্চে গিয়ে যদি FE334 এটা যদি তুমি লেখো তাহলে তোমাকে সরাসরি প্রথম পেজে নিয়ে যাবে। It'll look just like this. দেখতে এরকম। And so it'll be very fast if you do that. আর তুমি যদি এভাবে সার্চ করো তাহলে এটা অনেক দ্রুত হবে। You can download all the normal books, and it will just make it so fast. আর তুমি সবগুলো বই ডাউনলোড করতে পারো তাহলে তোমার সার্চটা আরো অনেক দ্রুত হবে। So let me describe this chapter to you. এখন আমি তোমাদেরকে এই চ্যাপ্টারটা একটু বলে দেব। When you're a young Christian, যখন তুমি একজন খুব যুবক একজন you খ্রিস্টান, might see or hear a sermon, তুমি হয়তো একটা সুসমাচার শুনবে, and as you listen to the sermon, আর তুমি যখন সেই প্রচারটা শুনছো you become convicted that you want to work for God. এখন তখন তোমার মধ্যে এরকম আসবে যে তুমি ঈশ্বরের হয়ে কাজ করতে You want চাও। to warn people about Christ's coming. তুমি হয়তো এমন ভাববে যে তুমি মানুষকে বলতে চাও যে ঈশ্বরের আগমন সম্পর্কে। You don't want to waste your life doing useless things. তুমি তোমার জীবনটা কিন্তু ওয়েস্ট করতে চাচ্ছ না খারাপ কিছু করে। But you know you need training. কিন্তু তুমি জানো যে তোমার একটা ট্রেনিং এর প্রয়োজন, বিশেষ So you come to a school like this, আর তখন তুমি আমাদের স্কুলের মতো একটা স্কুলে আসো or to Box, অথবা বাসকে যাও or somewhere else, অথবা অন্য কোথাও যাও and you're coming for training. এবং তুমি সেখানে প্রশিক্ষণের জন্য যাচ্ছ। What happens when you get there? আর কি হয় যখন তুমি ওখানে যাও? This chapter is about a big problem that happens after you arrive. আর This chapter is about a big problem that happens after you come to the school. এখন এই যে চ্যাপ্টারটা রয়েছে এই অধ্যায়টা হচ্ছে ওইটা নিয়ে যখন তুমি একটা স্কুলে যাও প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য তখন তুমি যে সমস্যার সম্মুখীন হও। The chapter isn't written so much to you as it is to me. এখন এই চ্যাপ্টারটা হয়তো তোমার কাছে অতটা ভালো লাগতেছে না যতটা আমার কাছে ভালো লাগে। This is what it says to me. এখন এই চ্যাপ্টারটা আমার কাছে এটা বলে I get to know you, আমি তোমাকে জানি, and I think 5 or 6 of you have more intelligence than average. কিন্তু আমি মনে করি যে তোমাদের ভিতরে 5-6 জনের যে জ্ঞানটা আছে সেই জ্ঞানটা অন্যদের থেকে একটু বেশি। And I take you aside. এবং আমি তোমাদেরকে অন্য জায়গায় I নিয়ে যাই say you should get a master's degree. আর আমি তোমাদেরকে বলি তোমাদের উচিত একটা মাস্টার ডিগ্রি নেওয়া। Your plan was to get training and go back to the villages. তোমার প্ল্যান হচ্ছে কি তুমি জাস্ট ট্রেনিংটা নিবে এবং তারপরে তুমি তোমার গ্রামে ফিরে যাবে। But now you begin to think about having a higher position. কিন্তু তখন আমি তোমাকে এটা বলার পরে তুমি চিন্তা করছো যে কিভাবে একটা বড় পজিশনে যাওয়া যায়। So after you graduate here, you go get a master's degree. আর এই জন্য তুমি যখন তোমার পড়াশোনা এখানে শেষ করো তখন তুমি যাও একটা মাস্টার ডিগ্রি নেওয়ার But জন্য। while you're in the master's degree, one of your teachers says, আর যখন তুমি এখানে মাস্টার ডিগ্রির জন্য যাও তখন তোমার আরেকটা টিচার এটা বললো you would make a good professor. তুমি কিন্তু খুব ভালো একটা প্রফেসর হবা, You should get a PhD. তোমার উচিত একটা পিএইচডি নেওয়া। So you decide to go get your PhD. আর তখন তুমি সিদ্ধান্ত নিলে যে তুমি যে তোমার পিএইচডি করবে। After you've been in school for about 8 years, আর যখন তুমি স্কুলে 8 বছর কাটাবে, I mean counting the time at here or Basque, ওই যে বাস অথবা এখানে সময় গুনে বলছি, now you are Dr. Jonash. আর এখন তুমি হচ্ছে ডক্টর জোনাস। But let me tell you what happened to you. আর এখন আমি তোমাদেরকে বলি যে তখন তোমার কি হবে। When you first came here, যখন তুমি প্রথমে এখানে এসেছিলে you had a burden to save the lost people. তোমার তখন একটা ভার ছিল যে তুমি চাচ্ছিলে যে হারানো আত্মাদেরকে নিয়ে আসার জন্য। But when you get your PhD, কিন্তু তুমি যখন তোমার পিএইচডি নিবে, now your burden এখন তোমার ভার হচ্ছে is to help the ignorant people to know more exciting things. তখন তোমার ভাবটা কি তুমি ওই যে সেই অশিক্ষিত লোকদেরকে আরো শিখাতে যাবে তারা আরো ভালো ভালো কিছু You জানে। no longer are thinking about the lost. আর তুমি তখন কিন্তু ওই অশিক্ষিত ব্যাপারে ভাবতেছো, তুমি কিন্তু ওই যে হারিয়ে যাওয়া মেয়েদের ব্যাপারে ভাবছো না। The way man looks at this, এখন মানুষেরা কিভাবে এখানে দেখে, now you're very useful. মানুষেরা ভাবে কি যে তুমি পিএইচডি করছো তোমার এখন অনেক দাম আছে। The way heaven looks at this, আর স্বর্গ আমাদেরকে কিভাবে দেখে, now you're useless. আর স্বর্গ আমাদেরকে দেখে কি এখন তোমার কি কোনো কাজ হবে না, Because your power comes from your burden for the lost. কারণ তোমার যে শক্তিটা এটা আসলে তখন যখন তোমার কাঁধে ওই হারানো মেয়েদেরকে রক্ষা করার ভারটা আসে। So the chapter says to me,
এই জন্য এই অধ্যায়টা আমাকে এটা বলে I should see you as potential workers, আমার উচিত তোমাদেরকে দেখা যে তোমরা ভালো কাজের লোক and when you have enough training, আর যখন তোমার ভালো শিক্ষা প্রশিক্ষণ হবে I might not even encourage you to stay here and finish the program. আমি কিন্তু তোমাকে আর বলবো না যে তুমি এখানে থাকো তোমার প্রোগ্রামটা শেষ করো I might say, Kemi, you are good enough to go work. আমি তো হয়তো বলবো যে কেমি তুমি এখন কাজ শুরু করতে পারো I might even offer you a job, হয়তো আমি তোমাকে বলবো যে তুমি আমার চাকরি করো maybe even before graduation. অথবা আমাদের এখানে গ্রাজুয়েশন শেষ হওয়ার আগেই হয়তো তোমাকে আমি চাকরি দিব This chapter says that the teacher should be thinking about how to get you into the field. এখন এই চ্যাপ্টারটা মানে এই অধ্যায়টা আমাদেরকে বলে যে কিভাবে একটা শিক্ষকের উচিত এটা চিন্তা করা যে তোমাদেরকে কিভাবে একটা ফিল্ডে নিয়ে যায় কাজ করানো And if we try to keep you at school, আর একটা শিক্ষক যদি চায় যে তুমি তোমাকে শুধু স্কুলের ভিতরেই রাখো you could lose your care and zeal. আর তখন হয়তো তুমি তোমার তোমার নিজের কাজ করার আত্মাটাই বা আগ্রহটাই হারিয়ে ফেলবে Now this is hard for us teachers এখন এই যে কথা আমাদের টিচারদের জন্য অনেক কঠিন because some of you are really easy to love. কিন্তু তোমাদের ভিতরে অনেকে আছে যাদেরকে খুব সহজেই ভালোবাসা যায় You're so helpful. তোমরা আমাদেরকে অনেক সাহায্য করো And if we can keep you, আর আমরা যদি তোমাকে এখানে রাখতে পারি it makes our life easier. এটা আমাদের জীবনটাকে কিন্তু অনেক সহজ করে দেয় I mean, if I have Goopy's help for 4 years, আর আমি যদি দেখি যে গুপি আমাদেরকে 4 বছর ধরে সাহায্য করছে if he's a student that whole time, আর সে যদি 4 বছর ধরে এখানে একজন স্টুডেন্ট হিসেবে থাকে it's like having an extra staff here without having to pay any money. আর তাকে এখানে পাওয়া মানে কি আমাদের এখানে একটা এক্সট্রা স্টাফ পাওয়া কোনো টাকা ছাড়াই Very nice for me. আমার জন্য কিন্তু এটা অনেক ভালো But the chapter says, কিন্তু আমাদের এই অধ্যায়টা এগুলো বলছে I must not think this way. আমার কিন্তু এইভাবে ভাবাটা একদমই উচিত I need to think about Bangladesh, আমার কিন্তু বাংলাদেশ নিয়ে চিন্তা করা উচিত about the needs of the places where there are no believers. আমাদেরকে আমার উচিত ওই লোকদেরকে নিয়ে চিন্তা করা যাদের কোনো বিশ্বাস নেই And I need to encourage people when they're ready to just go work. আর আমার উচিত তোমাদেরকে এনকারেজ করা যে তোমরা এখন যাও যে তাদের জন্য কাজ করো What do you think about that idea? তোমরা কি মনে করো আমার আইডিয়া কি ভুল না খারাপ রাইট If I try it, এখন আমি যদি এটা চেষ্টা করি your relatives won't like it. তোমার আত্মীয় স্বজনরা এটা পছন্দ করবে না Your relatives are going to find out about Weimar University. তখন তোমার আত্মীয় স্বজনরা তখন আমাদের এই ইউনিভার্সিটির ব্যাপারে জানবে Weimar University likes this school. উইমেন ইউনিভার্সিটি কিন্তু আমাদের স্কুলটাকে অনেক পছন্দ করে And I think this is the best education in Asia. আর আমি মনে করি যে এই যে শিক্ষার কোন পাচ্ছ এটা এশিয়ার ভিতরে সবচেয়ে ভালো শিক্ষা That's because many of the professors there are my friends. কারণ হয়তো ওই প্রফেসরগুলোর অনেকেই আমার বন্ধু And they know about what's written in these books. আর তারা জানে যে আমাদের এই বইয়ে কি কি লেখা আছে So they are going to allow me to choose 1 or 2 persons each year আর তারা আমাকে allow করবে যে আমি তোমাদের ভিতর থেকে একজন বা দুজনকে চুজ করব I mean 1 or 2 graduates. যারা তোমরা গ্রাজুয়েট করছো So no one this year. তাই এই বছরে আমি কাউকে আর চুজ Because করতেছি না none of you will graduate this year. কারণ তোমাদের ভিতরে কেউ এখন গ্রাজুয়েট করবে না But 1 or 2 each year, and they will give them a free scholarship to go there and study for a master's degree. এখন তারা তোমাদের ভিতর থেকে 2-3 জনকে আমি চুজ করব তারপরে ওইখান থেকে তোমাদেরকে স্কলারশিপ দেবে যেন তোমরা ওই স্কুলে যেয়ে তোমার মাস্টার ডিগ্রিটা নিতে পারো And if you get a master's at Weimar, আর তুমি যদি উইমার থেকে মাস্টার ডিগ্রি নাও probably Andrews would offer you a free scholarship to get a PhD. হয়তো বা তোমাকে অ্যান্ড্রুস ইউনিভার্সিটি স্কলারশিপ দেবে তোমার পিএইচডি করার জন্য And if your relatives know আর তোমার আত্মীয়স্বজনরা যদি এটা সম্পর্কে জানে that maybe you could get a PhD, হয়তো যে তুমি একটা পিএইচডি পেতে পারো but you drop out of here কিন্তু তুমি এখান থেকে বের হয়ে আসছো and you go to a little village where there's no church, আর তুমি এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে একটা ছোট একটা গ্রামে গেলে and you do dangerous work, আর ওইখানে যে তুমি খুব বিপজ্জনক কাজ করছো they will feel like you are so crazy. আর তখন তারা ভাববে যে তুমি পাগল হয়ে গেছো Are you ready for that? তুমি কি এখন পাগলের মতো কাজ করার জন্য রেডি আছো I hope so. আমি আশা করি তোমরা রেডি What I'm going to do, oh, you have it there too, right? I'm going to read it, but I'm going to simplify it as I read it.
And it might be easier for you to translate my simplified. Okay. Or you could try to just, so this is the second paragraph, which is the teachers. The teachers in our schools, at the college, must always be watching carefully. এখন আমাদের স্কুলের শিক্ষকদের উচিত খুব সতর্কতার সাথে দেখা। They should be careful so that their plans and decisions don't put out the fire of faith that the students have. তাদের সব সময় এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত খুব সতর্কভাবে, যেন আমাদের স্টুডেন্টদের ভিতরে যে বিশ্বাসের আগুন জ্বলছে সেটা যেন কখনোই বুঝে না যায়। The students have been impressed by the Holy Spirit. আমাদের স্টুডেন্টরা কিন্তু পবিত্র আত্মার দ্বারা তারা পবিত্র আত্মার সে আশ্বাস পেয়েছে। They have heard the voice of Jesus saying, "Son, go work in my vineyard." তারা কিন্তু তখন ঈশ্বরের কথা শুনেছে যে হ্যাঁ আমার ছেলেমেয়েরা তোমরা যাও এবং আমার হয়ে কাজ করো। They feel a need to get a proper preparation for that work. তারা তখন মনে করে যে তাদের সেই ভবিষ্যৎ কাজের জন্য প্রশিক্ষণ নেওয়া উচিত। And the teacher should make every effort to make them quickly get ready. আর শিক্ষকদের উচিত সেই সমস্ত কাজ করা যাতে তার ছেলেমেয়েরা খুব ভালোভাবে সেই কাজের জন্য প্রস্তুত হয়। While the students study, we should always help them remember why they're in school. আর যখন আমাদের শিক্ষার্থীরা সেখানে শিক্ষা নিচ্ছে তাদেরকে মনে করে দেওয়া উচিত যে তাদের এখানে আসার কারণটা কি, উদ্দেশ্যটা কি। We should not allow their entry into the field to be delayed if it's not necessary. আর তারা যে বাইরে যে কাজ করবে এই কাজটা যেন আমরা দেরি করে না দিই। People who have supported the school and the students in the school, they lose a lot of courage when it takes too long to prepare the students. এখন যখন শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ নিতে এবং তাদের রেডি হতে একটু সময় লাগে, বেশি সময় লাগে, তখন হয় কি স্টুডেন্টরা তাদের কারেজ হারিয়ে ফেলে, তারা তাদের উদ্দেশ্যটা হারিয়ে ফেলে। If workers were prepared quickly, they would be encouraged. But if it takes too long, they get discouraged. এখন যারা কাজ করবে তারা যদি খুব তাড়াতাড়ি সেই কাজের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায় তাহলে তারা অনেক এনকারেজড হবে, কিন্তু তাদের কাজের জন্য প্রস্তুত হতে যদি বেশি সময় লাগে তাহলে তারা কিন্তু কাজ করতে এমন পাবে না। Years go by and still there is urged the necessity of more education. এখন বছরের পর বছর যাচ্ছে কিন্তু তবুও শিক্ষা যেন আরো বেড়ে যাচ্ছে, মানে তোমার একটা শিক্ষা নেওয়া হয়েছে তারপরে আরেকটা শিক্ষা নিতে হবে। This long, drawn-out process is one of Satan's tricks to keep people out of the work. এখন এই যে বিরাট লম্বা একটা প্রসেস যেখানে তুমি পড়াশোনা করতে থাকো, এটা হচ্ছে শয়তানের একটা ট্রিকের মতো যেখানে তুমি ঈশ্বরের কাছ থেকে যাতে তোমাকে দূরে রাখা যায়। The students themselves would never think of studying that long. এখন আমাদের স্টুডেন্টরা কিন্তু অত লম্বা সময় পড়াশোনা করতে চাইবে না, Unless the teachers that they looked up to encouraged them to do it. আর যদি না আমাদের শিক্ষকরা যদি তাদেরকে এনকারেজ না করে যে হ্যাঁ তোমরা যাও এবং কাজ করো। If we were going to live to 1,000 years of age, এখন যদি আমরা হাজার হাজার বছরের আয়ু নিয়ে বেঁচে থাকি, maybe 10 years of university would be a sensible investment. তাহলে হয়তো 10 বছরের ইউনিভার্সিটি যে পড়াশোনা সেটা হয়তো ঠিক আছে, But we only have a short time. কিন্তু আমরা বেঁচে আছি কয় বছরের জন্য। There's a lot of work to do. আমাদের জীবনের আয়ু কিন্তু অনেক কম, কিন্তু আমাদের অনেক কাজ আছে। And Jesus says, এবং যিশু আমাদেরকে বলেছেন, today if you hear his voice, যদি তুমি আজ আমার কথা শুনো, do not harden your hearts. তাহলে তুমি তোমার হৃদয় শক্ত করো না। Those are very interesting paragraphs. এখন এই যে প্যারাগ্রাফটা পড়লে না, এটা হচ্ছে বইয়ের প্যারাগ্রাফ। I simplified it a little bit. আমি ওটা থেকে একটু সহজ ইংলিশে পড়েছি। So you might want to read the original. এই জন্য তোমাদের উচিত যে অরিজিনাল যে বুকটা আছে, যে অনুবাদটা আছে, অনুবাদটা পড়া। But you got the idea. কিন্তু তুমি জানো যে বইটা কি নিয়ে, তাই না? So I'd like to hear from you. এই জন্য আমি তোমাদের কাছ থেকে শুনবো। How long do you imagine would be the right amount of time for you to prepare before you go work? এখন আমি চাই তোমরা এটা ভাবো যে তোমাদের কতটুকু সময় লাগবে, যে সময়টা তোমরা এখানে ব্যয় করবা এবং তোমরা প্রস্তুত হবা তোমার কাজের জন্য। You can answer in years. Like how many years?
এখন তোমরা আমাকে এই উত্তর দিতে পারো যে তোমাদের কয় বছর লাগবে বছরের উত্তর দিতে পারো But if you think less than a year, you can answer in months. অথবা তুমি যদি মনে করো যে তুমি ওই এক বছর না আর কয়েক মাসের ভিতরে তুমি প্রস্তুত হবে বাইরে কাজ করার জন্য তুমি আমাকে মাসেও বলতে পারো Shima, what do you think would be an ideal amount of training? শিমু তোমার কি মনে হয় যে কয় মাস বা কয় বছরের ট্রেনিং তোমার প্রয়োজন বাইরে কাজ করতে যাওয়ার জন্য I think পরে যদি যা শেখানো হবে আমরা যদি সেভাবে মানে মন থেকে ট্রেন আপ হই তাহলে 2-1 বছরের ভিতরে বিকাশ 1 or 2 years if you do 1 or it. 2 years. যদি মানে Break what do you think? আমি শিক্ষাটা দিয়ে তুমি 3 years 3 years. What about you, Apu? What do you think? She was the same. She was the same. same like Shimu. Shima said 1 or 2 years, is that right? If they are learning everything from me. Okay. What do you think, Jonesh? Jonah? 2 years 2 years 3 years. What do you think, Veer Bikram? তো 2 থেকে 2.5 বছর 2 to 2.5 years 2.5. So very precise. And what do you think? Just a minute. Singly, Singing 3 বছর না Huh? 3 বছর 3 years 3 years. What about you, Art? right? আমার মনে হয় সেম আর কি যদি আমরা প্রবলে শিক্ষা নিতে পারি তাহলে আমার মনে হয় 1 বছর কি মেবি তার অর্ধেক বছরে আমাদের হয়ে যাবে So if he gets the training properly, then he can go. He thinks that he will be ready in 1 and 1.5 years. Okay. Nishas, what do you think? লাগতে পারে 2 থেকে 3 বছর লাগতে পারে 2 to 3 years. What do you think, Mr. Daniel? Daniel, যদি এভাবে শেখানো হয় মানে তাড়াতাড়ি 2 বছরের মধ্যে শিখতে পারবো 2 years. 2 years. What do you think? Copy that. আমি আছি কি আমি এটা আমি বলতে পারবো না যখন পর্যন্ত আমি মানে পরিপূর্ণভাবে আমি শিখতে না পারবো তখন পর্যন্ত আমি মানে বাইরে কাজ করতে আমার ইচ্ছা নেই He's telling that until unless I feel that I got the proper training, I can't tell that which time. Okay, so you don't know. Okay. I think Kemi is shy. She doesn't want to ask her. Amy, আমি জানি না মানে এগুলো বিষয়ে একদমই জানি না একদমই বুঝি না তো আমার তো অনেক আমার পুরো 4 বছরই লাগবে like she's telling that she doesn't know anything or she doesn't understand anything that is going on. So it might take for her long, like 4 years, full 4 years. So I think it's possible that some of you ought to graduate. আমি মনে করি যে এটা সম্ভব যে তোমাদের ভিতরে অনেকে গ্রাজুয়েট হবে But I'm glad that you have an idea that you want to get out into the field. কিন্তু আমি খুব খুশি যে তোমাদের একটা ধারণা আছে যে তোমাদের বাইরে যে কাজ করা শুরু করতে হবে And I don't want to be the one who says, you need more time. আমি তোমাদেরকে বলতে চাচ্ছি না যে তোমাদের আরো সময় লাগবে প্রস্তুত হওয়ার জন্য If you think that Jesus is calling you to hurry and go, তোমরা যদি মনে করো যে যিশু তোমাদেরকে ডাকছে তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হওয়ার জন্য then talk to me. তাহলে আমার সাথে কথা বলো Maybe I will send you. যদি তুমি আমার সাথে কথা বলো আমি তোমাকে কাজে Yeah, পাঠিয়ে দেবো that's the idea of this chapter. আর এই যে চ্যাপ্টারটা আছে অধ্যায়টা আছে এই অধ্যায়টা হচ্ছে এই বিষয়টা Let's look a little bit more. আর আরেকটু দেখি আমরা We only have 3 minutes more. আমাদের 3 মিনিট আছে মাত্র So I'm going to skip down a bit. Yeah, that's right. The money that has been spent to add many buildings and extensions to buildings at the school should have been used for starting the work in new places where nothing is done. এখন যে টাকাটা ব্যয় করা হচ্ছে সুন্দর সুন্দর বিল্ডিং করার জন্য বা বিল্ডিংটাকে আরো বড় করার জন্য সেই টাকাটা ওখানে ব্যবহার না করে ওইখানে ব্যবহার করা উচিত যেখানে কোনো কাজ এখনো শুরু হয়নি So when we move to our new property, এই জন্য আমরা যখন আমাদের নতুন প্রপার্টিতে যাব নতুন জায়গায় যাব we want to build several institutions there. আমরা চাই যে ওইখানে একের অধিক ইনস্টিটিউশন তৈরি করা This training program, এই ট্রেনিং প্রোগ্রামটা but also a wellness center. এবং স্বাস্থ্য নিয়ে ওয়েলনেস সেন্টার নিয়ে একটা This training program needs 2 dormitories আমাদের ট্রেনিং প্রোগ্রামের জন্য 2টা ডরমিটরি প্রয়োজন because we don't want these ladies to live in the same building as you guys. কারণ আমরা চাই না যে আমাদের মেয়েরা ছেলেরা একই বিল্ডিং এ থাকুক They need protection. তারা তোমাদের থেকে প্রোটেকশন চায় So we need 2 dorms and we need a building for classrooms. এবং এই জন্য আমাদের 2টা ডর্ম চাই
এবং একটা বিল্ডিং চাই আমাদের ক্লাসরুমের জন্য। And we need a building for the wellness center. আর আরেকটা বিল্ডিং লাগবে, সেটা হচ্ছে ওয়েলনেস সেন্টারের জন্য। But we have, hopefully we'll have 14 acres. আর আশা করি আমাদের 14 একর আছে। So that's enough room for lots of buildings. আর ওই 14 একর জমি মানে ওই কটা বিল্ডিং মানে আরো অনেক বিল্ডিং এর জন্য জায়গা আছে আমাদের। We could make a new building every year আমরা কিন্তু প্রত্যেক বছরে নতুন নতুন বিল্ডিং তৈরি করতে পারি। because you guys know how to build. কারণ তোমরা জানো যে কিভাবে তৈরি করতে হয়। And the student number will grow. আর আমাদের স্টুডেন্টদের নাম্বার কিন্তু আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। But this chapter says, কিন্তু আমাদের এই অধ্যায়টা বলছে no. না। If you have enough money for that, কারণ যদি তোমার কাছে টাকা থাকে, don't add more buildings. বেশি বিল্ডিং তৈরি করো না। Don't make the buildings bigger. বিল্ডিং কিন্তু আরো বড় করো না। Don't add a new level to the top. আর একটা দালান পালা তৈরি করো না। Start a new building in a different place আর একটা নতুন বিল্ডিং তৈরি করে কিন্তু অন্য একটা জায়গায়, so the work can expand better. যাতে তোমাদের কাজগুলো ভালোভাবে সব জায়গায় যায়। Now, if you're going to be here for 4 years, এখন তোমরা যদি এখানে 4 বছরের জন্য থাকো, Kenny, you're the only one who said 4 years. কারণ কেমি আমাদেরকে বলছে, একাই বলছে 4 So you বছর। should remember this. এগুলো তোমার মনে রাখা উচিত। In about 3 years, you need to remind me not to make more buildings. 3 বছর পরে তুমি তাকে মনে করিয়ে দিবা যে আর যেন বিল্ডিং তৈরি না করে। You can tell me, you remember, you should start something new. তুমি তখন বলবা যে মনে রাখছো, এখন আর করো না, বাইরে যে আরেকটা বিল্ডিং করো, ঠিক আছে? Maybe they will all be gone already. আর ততদিনে হয়তো আমরা বেরিয়ে চলে যাবো কোথায় কোথায়। Okay, so your assignment এখন তোমার অ্যাসাইনমেন্ট is to try to find this chapter and read in it. আর তোমার অ্যাসাইনমেন্ট হচ্ছে এই চ্যাপ্টারটা তুমি বাইরে করবা। If you really don't know English, যদি তুমি ইংলিশ না জানো, you can cut and paste and put it into Google Translate. তোমরা এখান থেকে এই যে ওইটা থেকে প্যারাগ্রাফটা কপি পেস্ট করবা, তারপর গুগল ট্রান্সলেটে দিবা, ওটা ট্রান্সলেশন। Google Translate does a terrible job. যদিও গুগল ট্রান্সলেটটা খুব খারাপ কাজ করে, But if you use your mind, you can figure out about the idea. আর তুমি যদি তোমার মাইন্ডটা ব্যবহার করো, তাহলে হয়তো তুমি ওই যে ট্রান্সলেশন ব্যবহার করে বুঝতে পারবে যে এটা কি আছে। So at least you'll learn something. at least তুমি ছোট কিছু বুঝতে পারবে। Let me have a prayer for you. এখন আমরা প্রার্থনা করি। Our Father in heaven, আমাদের সর্বশক্তির পিতা, please bless us as we prepare for service. আমাদেরকে সাহায্য করুন, আমরা এখন কাজ করব। I ask for your Spirit to do this. আমি তোমার পবিত্র আত্মাকে আহ্বান করি, In the name of Jesus. যিশুর নামে চাই। Amen.